Today I would like to discuss about what is microwave and its characteristics. Microwave. First of all, we will know about before going to discuss about what is microwave. First of all, we have to know about what is communication. Communication is nothing but the process of conveying message or information from one place to another place is nothing but communication. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం మెసేజ్ని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్కి కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని కమ్యూనికేషన్ అంటాం. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ రేడియో కమ్యూనికేషన్. రేడియో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వేయింగ్ మెసేజ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ బై యూజింగ్ రేడియో వేవ్స్, నథింగ్ బట్ రేడియో కమ్యూనికేషన్. రేడియో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ వన్ సింపుల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రేడియో కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్లో మన నార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. రేడియో కమ్యూనికేషన్లో బై యూజింగ్ రేడియో వేవ్స్ని ఉపయోగించి మెసేజ్ని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్కి కన్వే చేసే ప్రాసెస్ని రేడియో వేవ్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. ఇన్ రేడియో వేవ్ కమ్యూనికేషన్ వీ హ్యావ్ టు keep 2 points ఇన్ అవర్ మైండ్. మనం రేడియో వేవ్ కమ్యూనికేషన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మన మైండ్లో మనకి 2 points అనేవి ఉండాలి మెయిన్గా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ రేడియో వేవ్ కమ్యూనికేషన్ EM waves ప్లేస్ an important role. ఇన్ రేడియో వేవ్ కమ్యూనికేషన్ EM waves అనేవి ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి. EM waves ఈజ్ నథింగ్ బట్ EM waves అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. దీస్ వేవ్స్ పాసెస్ త్రూ సమ్ మీడియా. ఈ వేవ్స్ అనేవి ఒక మీడియా గుండా పాస్ అవుతాయి, లైక్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అండ్ ఆప్టికల్ కేబుల్స్. ఈ EM వేవ్స్ అనేవి ఒక మీడియా గుండా పాస్ అవుతాయి. ఆ మీడియా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఆర్డినరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉపయోగించవచ్చు, మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉపయోగించవచ్చు అండ్ ఆప్టికల్ కేబుల్స్. ఈ 3 మీడియాస్ని ఉపయోగించి మనం EM వేవ్స్ని రేడియో వేవ్ కమ్యూనికేషన్లో పాసెస్ చేస్తాము. First one is transmission lines. Transmission line is nothing but it is a guided conducting structure which is used in power distribution at lower frequencies. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏంటంటే ఒక గైడెడ్ కండక్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనం EM వేవ్స్ని పాస్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక గైడ్ చేస్తుంది ఆ వేవ్స్ని. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గైడెడ్ కండక్టింగ్ స్ట్రక్చర్. అండ్ if the guided conduction it is used in power distributions which is in low frequencies. మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఆర్డినరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ద డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఆర్డినరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాము. వెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాము. మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము అంటే మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇవి హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఉపయోగించడానికి మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉపయోగిస్తాము. అలాగే లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర నార్మల్ ఆర్డినరీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ సరిపోతుంది. అండ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి కూడా హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఉపయోగిస్తాము ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి. అండ్ నౌ వీ విల్ సీ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ గైడెడ్ కండక్టింగ్ స్ట్రక్చర్. మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇది కూడా అంతే. ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గైడెడ్ కండక్టింగ్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఉపయోగించే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ని ఆ గైడెడ్ కండక్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ని మన మైక్రోవేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అంటాం. So it is a simple definition of microwave transmission line. And another one is before going in the microwave transmission line, first of all we will know about what is microwave. Here we have to discuss about what is microwave. Microwave is nothing but it is an electromagnetic wave whose frequency is in gigahertz and wavelength is from millimeters to meters. హియర్ మైక్రోవేవ్ అంటే ఏంటంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. మైక్రోవేవ్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. దాని ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి జిగాహెర్ట్జ్లో ఉంటుంది. అండ్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మిల్లీమీటర్స్ టు మీటర్స్. వేవ్ లెంత్ అనేది మిల్లీమీటర్స్ నుంచి మీటర్స్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మైక్రోవేవ్. అండ్ వీ నో దట్ V = n lambda.
V equal to n lambda means here V equal to velocity of EM wave. Here V equal to velocity of EM wave and n equal to frequency and lambda equal to wavelength. Here we have to kept one thing in our mind is that here velocity of EM wave is equal to the velocity of light. Everyone knows that velocity of light is equal to the velocity of light. Here it is very important point. Velocity of EM wave is equal to the velocity of light. We have everyone knows about velocity of light which is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. Velocity of light అనేది velocity of EMF అనేది రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే సేమ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 10 power 8 meter per second and n is frequency. For microwaves we have to already know about microwaves are higher frequencies, so its frequency is in gigahertz and lambda equal to is nothing but it is a wavelength of EM wave. You have to already learn in about wavelength from millimeters to millimeters for microwave. సో EM వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ అని కూడా మిల్లీమీటర్స్ టు మీటర్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైక్రోవేవ్ and this is expression velocity of EM wave. If we have to find velocity of EM wave, then we have to use these, and here we have to observe that velocity of EM wave is directly proportional to wavelength and wavelength is inversely proportional to frequency. So we have to discuss about now this is about microwave communication, radio wave communication, microwave transmission line and microwave. Now we have to discuss about we have to see about characteristics of microwave. Now we will see about characteristics of microwave. Characteristics of microwave. Characteristics అంటే ఏంటంటే మైక్రోవేవ్ యొక్క లక్షణాలు స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే మైక్రోవేవ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైక్రోవేవ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. మైక్రోవేవ్లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్ మైక్రోవేవ్ కన్సిడర్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆ రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. రెండు అనేవి ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. And it has higher frequency. Microwave has higher frequency. In microwave name itself has a higher frequency. మనం మైక్రోవేవ్ చదువుకున్నప్పుడు ముందుగానే చెప్పుకున్నాం మైక్రోవేవ్కి హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటుంది, అది హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో వర్క్ అవుతుంది అని. సో ఇట్ హ్యాస్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ స్మాలర్ వేవ్ లెంత్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఫార్ములా V equal to n lambda. In this formula we have to write lambda equal to V by n. Here we have to clearly know that lambda is inversely proportional to frequency. Here lambda is inversely proportional to frequency. Lambda is nothing but a wavelength and n is nothing but a frequency. Suppose if lambda increases, then what happens? If lambda increases, frequency will decreases. That means both are inversely proportional to each other. If wavelength increases, frequency decreases. And another way is if wavelength decreases, then frequency increases. So in this way, if it has frequencies increases, then wavelength decreases. If wavelength increases, then frequency decreases, because those are both are inversely proportional to each other. Here we have to set that it has higher frequency. That means automatically if, according to this expression, if this has higher frequency, then automatically micro has smaller wavelength. ఇప్పుడు మన ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఏంటంటే వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని రెండు అనేవి ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నాయి. ఒకటి పెరిగిందంటే ఇంకోటి తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో మైక్రోవేవ్కి హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందని డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా వేవ్ లెంత్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ స్మాలర్ వేవ్ లెంత్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మైక్రోవేవ్స్ ఆర్ ప్రాపగేటెడ్ త్రూ ఫ్రీ స్పేస్ ఫ్రీలీ. మైక్రోవేవ్స్ అనేవి
ఫ్రీ స్పేస్లో ఫ్రీగా ప్రాపగేట్ అవుతాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు అనదర్ పాయింట్ ఈజ్ మైక్రోవేవ్స్ ఆర్ ప్రాపగేటెడ్ త్రూ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియా. మైక్రోవేవ్స్ అనేవి డైఎలక్ట్రిక్ మీడియా గుండా ప్రాపగేట్ అవుతాయి. డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ గుండా మైక్రోవేవ్స్ అనేవి ప్రాపగేట్ అవుతాయి. అండ్ మైక్రోవేవ్స్ డజంట్ ప్రాపగేటెడ్ త్రూ గుడ్ కండక్టర్స్. మైక్రోవేవ్స్ అనేవి గుడ్ కండక్టర్స్ గుండా పాస్ అవ్వవు, ప్రాపగేట్ అవ్వవు. అండ్ మైక్రోవేవ్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ గుడ్ కండక్టర్స్. మైక్రోవేవ్స్ అనేవి గుడ్ కండక్టర్స్ గుండా ప్రాపగేట్ అవ్వలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మైక్రోవేవ్స్ అనేవి గుడ్ కండక్టర్స్ ద్వారా రిఫ్లెక్ట్ చేయబడతాయి. కానీ ఇప్పుడు మనం మైక్రోవేవ్స్ ఫర్ యూజింగ్ మైక్రోవేవ్స్ to pass microwaves we have to use waveguides and we always using good conductors. ఇప్పుడు మనం గుడ్ కండక్టర్స్ కాకుండా డైఎలక్ట్రిక్ మైక్రోవేవ్స్ని పాస్ చేయడానికి ఈఎం వేవ్స్ని పాస్ చేయడానికి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మీడియా తీసుకుంటే ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియా గుండా ఇప్పుడు మనం ఈఎం వేవ్ని పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అనేది లాస్ అవుతుంది. ఎందుకు సిగ్నల్ అనేది లాస్ అవుతుంది అంటే ఇదేంటంటే డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ దెన్ సిగ్నల్ విల్ బీ లాస్ట్. మన సిగ్నల్ అనేది లాస్ట్ అవుతాము. ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు సిగ్నల్ అనేది దీని గుండా పాస్ అయ్యి డైఎలక్ట్రిక్ మీడియా గుండా పాస్ అయ్యి ఇక్కడ సిగ్నల్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది మెటీరియల్. ఎందుకంటే ఈఎం వేవ్స్ అనేవి డైఎలక్ట్రిక్ మీడియా గుండా ప్రాపగేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ సిగ్నల్ అనేది లాస్ అవుతుంది. మనకి రిసీవర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సిగ్నల్ అనేది లాస్ అయి వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు మనం సమ్ గుడ్ కండక్టర్ తీసుకుంటే ఈఎం వేవ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి సిగ్నల్ అనేది మనకి లాస్ అవ్వదు. ఈఎం వేవ్స్ అనేవి గుడ్ కండక్టర్స్ గుండా పాస్ అయినప్పుడు మనకి సిగ్నల్ అనేది లాస్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ మైక్రోవేవ్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ గుడ్ కండక్టర్స్ గుండా మైక్రోవేవ్స్ అనేవి ఏమవుతాయి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు వాల్స్కి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి సిగ్నల్ అనేది ఏది లాస్ అవ్వట్లేదు. సిగ్నల్ లాస్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ దగ్గర కూడా పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది వితౌట్ లాస్. కాబట్టి మనం మైక్రోవేవ్స్ని పాస్ చేసేటప్పుడు మనం గుడ్ కండక్టర్స్ని ఉపయోగిస్తాం. గుడ్ కండక్టర్స్ ఈజ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే గోల్డ్ and silver and aluminum. These are the some of the examples of gold, silver, aluminum. These are the some of the examples of good conductors. Good conductors example ivi and aluminum and copper. మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కాపర్ ఎందుకని యూజ్ చేస్తాము అంటే గుడ్ కండక్టర్స్గా మనకి గోల్డ్ అనేది కాస్ట్ ఎక్కువ, సిల్వర్ అనేది కాస్ట్ ఎక్కువ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రయారిటీ వచ్చేసి కాపర్కి ఉంటుంది. ఈ కాపర్ అనేది మనం ఎక్కువ గుడ్ కండక్టర్స్గా ఉపయోగిస్తాము. ఎందుకు అంటే వేవ్ని దాని గుండా పాస్ చేసినప్పుడు అది రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి మనకి సిగ్నల్ అనేది లాస్ ఉండదు. ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు రిసీవ్ చేసినప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అదే డైఎలక్ట్రిక్ మీడియా ఉపయోగించినప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్ మీడియాలో ఏంటంటే సిగ్నల్ అనేది లాస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డ్యూ టు సమ్ అబ్జార్ప్షన్ బై ది మెటీరియల్ అనేది సమ్ అబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటుంది సిగ్నల్ని. సో దట్స్ వై రిసీవ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది లాస్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు and finally the summary of this topic is, first of all we have to discuss about we completed communication and we discussed about radio communication and we discussed about what is microwave transmission line and another one is what is microwave and we discussed about characteristics of microwave. This is overall summary about this topic, what is microwave and what are the characteristics of microwave. If you like this video, then you can subscribe my channel and click bell icon to get more notifications to see more videos.